Muito obrigado. Passamos agora à primeira ronda de intervenções dos grupos políticos e começamos pela nossa colega do PPE, a Maria Walsh. Thank you. Good morning, colleagues, Commissioner. What a day. Today, the gender pay gap in the EU stands at just under 13%, 12.7%, but this directive is going to change that. This pay gap remains unexplained for many and cannot be linked to the individual worker, education or working time. And we need this directive as greater levels of pay transparency will uncover unjustified gender-based differences and empower the victims, many victims, of pay discrimination to seek redress. Our workers need the tools to compare salaries and ensure that they are paid equally for the work that they do, and this directive is that tool. With Ireland celebrating its 50th anniversary as a member of the EU, we can reflect on the leading role the EU has played in striving for gender equality. We must not forget that it was the EU law when we signed in 1973 which forced Ireland to abolish the marriage bar, an unjust piece of legislation which pushed thousands of Irish women out of the workforce based solely on their marriage status. Today, that struggle for gender equality reaches another milestone. It's time we finally deliver on the promises of equal pay, a founding principle of the European Union since the 1957 Treaty of Rome. We, as a European Parliament, must legislate for income equality and eradicate the gender pay gap once and for all. Ladies watching and sitting in the chamber, particularly those up here in the gallery, this today does not have to be an exception. It has to be the norm. In about a year's time, we will go to the polls at European level at many Irish country, myself and many European countries will ask people to put their names forward for local elections. This is the time to see the 50% in this chamber and across the European Union. Let this not be the exception. Let this be the norm. Thank you very much. Muito obrigado. Tem agora a palavra em nome do Grupo S&D, a Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Evelyn Regner. Dankeschön. Wir schließen die Lohnschere. Das ist tatsächlich ein historischer Tag, denn diese Richtlinie, die Transparenzrichtlinie, wird das persönliche Leben von Menschen ändern. Von David, von Anna, von Kim. Denn tatsächlich betrifft das Leben von uns allen. Nach jahrelangen Verhandlungen und harten Auseinandersetzungen haben wir diese Einigung über die Lohntransparenzrichtlinie. Sie ist ein fundamentaler Bestandteil, ein Baustein, um den Arbeitsmarkt für Frauen gerechter zu machen. Es ist ein wichtiger Schritt, der mir als Gewerkschafterin und Feministin ein großes Anliegen ist, auf den ich sehr stolz bin und stolz mit diesem wunderbaren, konstruktiven Team diese Richtlinie gemeinsam erarbeitet zu haben. Ich freue mich sehr, dass diese langjährige sozialdemokratische Forderung Realität ist. Wir haben zu Beginn der Legislaturperiode als Sozialdemokratie an die Kommissionspräsidentin gesagt, wir wollen diese Richtlinie. Und jetzt ist sie da, dank dieser großartigen Zusammenarbeit. Also danke, Kira, Samira. Alle Arbeitnehmerinnen bekommen das Recht, jährlich Informationen über den Durchschnittslohn für Männer und Frauen zu erhalten, die die gleiche und gleichwertige Arbeit ausüben. Diese Offenlegung und Transparenz wird dazu beitragen, die systematische Schlechterbezahlung von Frauen zu beenden. Zum Lohn zählen auch andere Goodies wie Dienstwagen, Essensmarken und so weiter. Denn oft ist der Lohn am Papier gleich, aber mit solchen Zusatzleistungen dann tatsächlich anders. Frauen werden einfacher wissen, wie viel ihnen zusteht. Und dank Beweislastumkehr und Schutzmechanismen können sie das auch besser durchsetzen. Und zentral ist natürlich auch das Verbot von Verschwiegenheitsklauseln, damit alle Beschäftigten offen über ihren Lohn sprechen können und mit wem sie wollen, vor allem natürlich auch mit Betriebsrätinnen, mit Gewerkschaften. Mit der Geheimniskrämerei ist jetzt Schluss. Alle sollen verdienen, was ihnen zusteht. Muito obrigado. Próxima intervenção em nome do Grupo Renew, Marie-Pierre Vertraine.
Merci, Monsieur le Président. 13%, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans toute l'Union européenne. Ce chiffre, il symbolise toutes les disparités, les carrières hachées, les quotidiens difficiles. Et l'Union européenne va mettre fin à cette différence anachronique. Ce résultat, nous le devons aux équipes de négociation. Kira, Samira, merci et félicitations. Et plus particulièrement aussi à Sylvie Brunet, qui ne peut être présente aujourd'hui. Son combat, notre combat, je veux le porter dans l'hémicycle. Un combat pour l'égalité salariale, car les différences de rémunération ne sont plus acceptables. Et cet état de fait, nous allons pouvoir le changer. Un combat pour l'émancipation, car c'est aussi d'indépendance financière dont il est question. Et cette nécessité, nous allons la garantir. Un combat pour l'inclusion, car au moment où les droits des femmes régressent dans l'Union européenne, avec cette directive, nous ferons en sorte que les entreprises prennent elles aussi toutes leurs responsabilités pour bâtir ce combat d'égalité entre les femmes et les hommes. Merci à vous toutes. Muito obrigado. Próxima intervenção, Katrin Langensieben. Minuto. Herzlichen Dank. Liebe Helena, liebe Kolleginnen, liebe Bürgerinnen oben auf dem Podium, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Und heute geht es voran mit der Beendigung von Diskriminierung. Häufig wird den Frauen gesagt, na ja, also das bildest du dir mit der Diskriminierung ein. Wo steht denn, dass ein Mann mehr verdient als eine Frau? Beweis es mir. Und das beenden wir heute, dass als Frau mit unterschiedlichen Hintergründen in die Beweispflicht kommen muss. Nein, wir drehen es heute um. Das Unternehmen, die andere Seite, muss beweisen, wie viel Männer und Frauen in ihren Unternehmen verdienen. Und nein, die Frauen haben nicht schlecht verhandelt. Es war bisher einfach Lohndiskriminierung, von der wir hier sprechen, und keine Einbildung oder Inkompetenz bei Verhandlungen. Es geht voran. Was tut Europa für mich? Wir beenden heute die Lohnschere. Das tun wir heute für die Frauen in der Europäischen Union. Vielen Dank. Muito obrigado. Próxima intervenção pelo Grupo dos Conservadores, Margarita de Lapisa-Carrión. Tem a palavra. Presidente, comisaria, queridos colegas. Una vez más, con la excusa de una supuesta igualdad, se genera desigualdad, incluso entre mujeres. Algunos de ustedes le llaman a esto interseccionalidad. Yo lo llamo injusticia. Es una directiva eslogan, que nada tiene que ver el título con lo que se nos quiere colar tras ella. No se busca ayudar a la mujer, y sí introducir ideología de género en nuestras leyes, imponerse a los Estados miembros, dominar a las empresas y también nuestras vidas, para un igualamiento donde la actitud y el talento no tienen un reconocimiento. Mientras, las empresas europeas, sus trabajadores y las familias están maltratadas por el Pacto Verde, la inflación y una asfixiante burocracia. Ahora tienen que pasar también por una mala regulación que generará mal ambiente laboral y un colapso de litigios. Por eso he presentado en nombre de mi grupo una moción de rechazo que yo les invito a seguir. Si están por el verdadero progreso de hombres y mujeres de la Unión, no por la demagogia de la izquierda. Mostremos al Consejo y a la sociedad que todavía queda en esta casa quienes, en diferentes grupos y en diferentes países, se rebelan contra este grave error en defensa de nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestro futuro. Muchas gracias. Muito obrigado. Segue-se agora a intervenção em nome do Grupo ID, Christine Anderson. Thank you. Das EU-Parlament mal wieder hetzt alles und jeden gegeneinander auf, ganz im Sinne von Teile und Herrsche. Um ein geschlechtergerechtes Gehalt fordern zu können, soll nun ein jeder wissen, was die Kollegen verdienen. Damit werden Überheblichkeit und Arroganz einerseits, Neid, Missgunst und Zwietracht andererseits das Betriebsklima zukünftig bestimmen. Gibt es keine männlichen Kollegen, an deren Gehalt man Anpassung fordern könnte, dann fabriziert man imaginäre männliche Kollegen und fordert Gehaltsanpassung an deren imaginäres Gehalt. Findet sich trotz intensiver Suche keine tatsächliche Gehaltsdiskriminierung
Diskriminierung, dann reicht das bloße Bestehen einer theoretischen Möglichkeit der Gehaltsdiskriminierung aus, um Gleichstellungsansprüche geltend machen zu können. Ihre Gleichstellungsbesoffenheit nimmt hier derart wahnhafte Züge an, dass ich mich inzwischen wirklich ernsthaft fragen muss, wer bindet Ihnen eigentlich jeden Morgen die Schuhe zu? Vielen Dank. Muito obrigado. Segue-se agora a intervenção pelo grupo à esquerda. Eugénia Rodríguez Palop tem a palavra. Muchas gracias, señor presidente. 70 años después de haber consagrado la igualdad retributiva, la brecha salarial de género persiste en la Unión Europea. Y como sabemos que la opacidad forma parte del problema, esta directiva, que por fin reconoce derechos de información a todos los trabajadores, es un gran paso adelante. Lo sorprendente es que nos haya costado tanto, nos haya faltado ambición y sigamos llegando tarde. Parte de las obligaciones de esta directiva, las de información sobre la brecha y evaluación retributiva, dejan fuera al 99% de las empresas europeas porque obliga únicamente a las de más de 100 empleados y solo pasados 8 años. Y sí, ya sabemos que si por la Comisión y el Consejo hubiera sido, no estaríamos hablando de obligar al 1%, sino al 0,2%. De manera que algo hemos conseguido. Pero nos hemos quedado muy por detrás de la legislación española, por ejemplo, donde tenemos normas más progresistas con un umbral de 50 trabajadores combinado con planes de igualdad. Y lejos de haber generado cargas adicionales a las empresas, se ha facilitado una cultura empresarial socialmente más justa y económicamente más rentable. Pagar lo mismo por el mismo trabajo no es una carga burocrática, es una obligación jurídica y moral. En Europa avanzamos, pero queda mucho por hacer en favor de las mujeres. Muito obrigado. Tem agora a palavra o deputado não inscrito Adam Kosa. Vitán felülálló cél, hogy a munka világában is biztosítani kell a nők és a férfiak teljes egyenlőségét a fizetésükben is. Ez az irányelv tervezet azonban szem elől tévesztette ezt a célt, amikor a liberális mainstream által divatba hozott kérdéseket erőltettek bele. Ami a legrosszabb, hogy az irányelv tervezet az Európai Unió működéséről szóló szerződést lopakodó jogalkotással, teljesen jogellenesen át akarja írni. Ehhez a törvénytelenséghez én nem adom a nevemet. Évtizedek óta azért dolgozunk, hogy a nők is ugyanolyan bért kapjanak, mint a férfiak. Amikor végre elérhetnénk ezt a célt, akkor arra ébredünk, hogy már nem az egyforma díjazás áll a viták középpontjában, hanem az, hogy a férfiak férfiak-e, és hogy a nők nők-e. Ez nevetséges és abszurd. Mi jogalkotók vagyunk. Azzal bíztak meg minket a választópolgárok, hogy a férfiak és a nők közötti fizetés különbségeket megszüntessük. Ezzel kell foglalkozzunk, semmi mással. Muito obrigado. Prosseguimos agora com as intervenções e segue-se Sirpa Pietikäinen, 2 minutos. Pay discrimination is not allowed in our treaties. It is denied by the Equal Pay Directive. Somehow, after tens of years of existence in the EU, we still lack both in the equal pay for equal work, and not to talk about equal value, the 30% on salaries on women. This is not acceptable. What you do not know, you cannot act upon. And this is the reason why this Pay Transparency Directive is so important. It gives the possibilities for employers and employees to have the full picture. What is the legal funds
and basis for their salary based on the competence, on the demandness of the work and other special qualifications, not the gender. And this gives the first possibility to really see where we stand and to take the positive actions. It's important that it is criminal to discriminate in concrete by gender. I find it extremely important that by this directive we are going to have the harmonized criteria, indicators and application systems developed by EIGE together with the Commission. This ensures the comparability between different industries, member states, public and private sectors, so we actually know where we stand. It is important that the Commission, as Parliament asks, reviews the directive within due time, so to expand its coverage, because now it is covering less than 1% of the enterprises and 50% of the workers, so that it covers all the workers and all the employers. And maybe active equality programming and eradication of these problems could be included in this review. Thank you. Muito obrigado. A próxima intervenção é do Vice-Presidente Mark Angel. Thank you very much, dear President, dear Commissioner, dear colleagues. The principle of equal pay for equal work is enshrined in our treaty since 1957, and this is not an invention, as we often hear from the anti-gender ideologists from the right side, that this is an idea from feminists. This is in our treaty, and we are fighting for union of equality, and you are defending patriarchy. That's the difference. 2012, we had recommendations. The Commission came up with recommendations. Some countries followed these recommendations, and the gender pay gap closed in these countries. So this is, again, an example that often recommendations is not enough. We need legislation, and I'm happy that we get this legislation today. For the S&D group, it was very important that this directive will work for all women, the women in small companies and in bigger companies. Unfortunately, the threshold is now companies of 100 who have to report annually, but we were able to bring it down from 250 to 100, and we were all able together to strengthen the individual rights of workers in this directive, which is very important. So this directive is now working for all the women. And remember, it was the women during COVID who brought us through tough times, the women in the supermarkets, the women in the hospitals who worked very hard and who made the whole society function. So I'm very happy also that these individual rights are very strengthened, trade union rights are strengthened also, and we have the shift of the burden of proof on pay-related issues. The burden of proof will shift from the worker to the employer. But I'm very proud also on the gender-inclusive language which we put in there. This directive works for women and men in all their diversity. We're out of this binary view, we are in a linear view. There is a diversity of men, there is a diversity of women. This has been stated by rulings from the ECJ, and therefore it's good that this is a modern legislation. Thank you very much to the two young feminist rapporteurs, Samira and Kira, and I'm proud as an old feminist, male feminist, also to have been participating in this. I want to thank also my good cooperation with Evelyn Regner in the S&D team. Our team was fantastic too. So we did great teamwork together, and we did something for the women in our European Union. Thank you very much. Muito obrigado. Segue-se a intervenção de Dragos Pizlaru. Um minuto. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Foarte des primim întrebarea ce facem noi aici în Parlamentul European pentru cetățeni. De fiecare dată când merg acasă în România primesc această întrebare. Cu ce schimbați în bine viața noastră de zi cu zi? Un exemplu concret al muncii noastre legislative, al activității pe care o avem în Parlamentul European, este directiva pentru egalitate de plată între femei și bărbați. De 60 de ani de zile vorbim de principii și valori care nu sunt transpuse în practică.
Vedem cum femeile în societate, inclusiv în România, au salarii mai mici decât bărbații, iar la pensionare aceste lucruri se agravează. Inițiativa de astăzi are un impact direct asupra vieții oamenilor, în special a femeilor, și combate discriminarea prin înlăturarea inegalităților salariale între femei și bărbați și asigurarea că toți oamenii, toți cetățenii europeni sunt plătiți corect și egal pentru aceeași muncă. Directiva nu doar va îmbunătăți situația economică a femeilor, dar va avea un impact pozitiv asupra întregii societăți. Mulțumesc raportoarelor, Samira Rafaela, Kira Peter Hansen, tuturor colegilor care au fost raportori din umbră și cu adevărat vă sunt recunoscător și mândru că sunt parte acestei echipe. Mulțumesc foarte mult! Muito obrigado. Dou agora a palavra a Elżbieta Rafalska. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, koleżanki i koledzy. Powiem o sytuacji kobiet w moim kraju, w Polsce, jeżeli chodzi o lukę płacową. Kraju, który tak często tu w parlamencie jest atakowany i krytykowany. Luka płacowa w Polsce wynosi 4,5%. Przed nami tylko Luksemburg, Rumunia i Słowenia. A więc w tej drabince Polska jest wysoko sytuowana. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, mamy ujemną lukę płacową 0,6%, natomiast w sektorze prywatnym rzeczywiście jest to na poziomie średnim europejskim, a więc 13%. Jeżeli chodzi o kobiety w wieku 55-64, to proszę Państwa, na korzyść kobiet wynosi to ponad 6%. W sektorze budownictwa 9,6% zarabiają lepiej kobiety, a w dziale gospodarki zwanym transportem i magazynowaniem również jest przewaga kobiet. Mówię o tym, żeby powiedzieć, że są kraje, które przed dyrektywą dążyły do tej równości bez nakazu unijnego i jestem dumna, że odbywało się to w kraju. Oczywiście jest pewien zakres do uzupełnienia i z całą pewnością dyrektywa będzie w tym wypadku pomocna. Dziękuję bardzo. Thank you very much. We have a blue card. Sorry, colleague. You have a blue card. I wonder if you want to reply. You got a blue card from Margarita Marquez from the S&D Group. Do you want to reply? Muito obrigada, Presidente. Queria efetivamente colocar uma questão, mas antes disso gostaria de agradecer às colegas e aos colegas que se empenharam nesta diretiva e nesta proposta que estamos hoje aqui a discutir e também agradecer à Comissária. Este percurso que fizemos e que nos permitiu chegar aqui tem a ver com uma luta das feministas no sentido de reduzir a diferença salarial entre homens e mulheres. Aquilo que nós acabamos de ouvir é a situação num país. O Parlamento Europeu não legisla para um Estado-membro, legisla para a União Europeia. E a minha pergunta é se a colega se sente confortável com a diferença salarial de 13% entre homens e mulheres, em média, na União Europeia. Muito obrigada. You got a floor to reply. Doskonale wiem, jak wygląda zróżnicowanie płacowe między kobietami i mężczyznami w różnych krajach. Rozpiętość jest olbrzymia między tym, jaka jest luka płacowa w Luksemburgu i jaka jest na przykład w bogatych Niemczech, Francji i Holandii, żeby użyć tych przykładów. Między 0,7 do 18% do 22%, gdzie wynosi ta średnia. I rozumiem, że jest dążenie do tego, żeby to było zminimalizowane, ale chciałam zwrócić uwagę na to,
że jest część krajów, która prowadzi swoją politykę społeczną, odniosę się tu do innych też obszarów, bez nakazów, stosując własne też narodowe strategie. Doceniam to, co jest robione tu w Parlamencie, ale chcę, żeby to, co jest realizowane przez kraje członkowskie, w tej Izbie również było docenione. Muito obrigado. Segue-se agora a intervenção de Anders Vistisen. Minuto. Vi oplever gang og igen, når vi her i huset forsøger at kaste os over gode sager, der skal løse problemer, at det ender i et formynderisk overbureaukrati, som kommer til at pålægge virksomhederne en stor mængde omkostninger, men hvor resultatet i form af højere ligestilling og et lukning af det gab, der er imellem mænd og kvinders løn, er højst tvivlsomt. Og derfor er det tragisk, når EU kaster sig over sager, der er bedst forvaltet og forvaret i nationalstaterne. Samtidig er det, når man som dansker står her, dybt bekymrende at se, hvordan EU gang og igen bevæger sig ind på området for sociale rettigheder, på beskæftigelsesområdet, hvor vi i Danmark har en dansk model, der har vist sig langt overlegen for det, man ønsker her i huset. Nemlig at politikere og lovgivere skal finde frem til, hvordan arbejdsmarkedets problemer skal løses, frem for arbejdsmarkedets parter, arbejdstagerne og arbejdsgiverne. Men hvis man vil se på et land, hvor der er stor lighed mellem kønnene, hvor der er høje lønninger, og hvor der er ordnet forhold på arbejdsmarkedet, så skulle man nok se mod Danmark, hvor vi ikke regulerer den her slags med lov og byråkrati, men derimod med fornuftige aftaler. Sorry, colleague, you've got a blue card. If you want to answer, is Mr. Pizarro. Yeah, I mean, dear colleague, you've mentioned the fact that things should be applied at national level. I have opened the statistics looking in Denmark. The pay gap in Denmark is 12.7%. Is that the way you would like things to happen in Denmark? I mean, is that a proof that you are bringing forward that the situation is perfect? If you are for, which I understand from your declaration, that you are for equal pay for equal work, then why in Denmark the situation is like that? This is exactly why we need a common action at the European level. Thank you. Now, Mr. Anders Vistisen to respond. Men det paradoksale er jo netop, at hvis lovgivningen kunne have løst det her, så var det løst. Det er forbudt at diskriminere på baggrund af køn. Den lovgivning har været i EU som i Danmark i massevis af år. Så hvis vi kunne løse det her ved at sidde her i parlamentet og vedtage ny lovgivning, der bare medfører mere bureaukrati, hvorfor er det så ikke løst for 20, 30 og 40 år siden? Jeg kan kun henholde mig til, at en af de største danske fagforeninger, HK, har undersøgt problemstillingen og kan komme frem til, at der er et løngab, men kan ikke entydigt definere, hvordan man ønsker at løse det. Og derfor så tror jeg ikke på den bureaukratiske vej af vejen frem. Det gør du, og det er jo forskellen på, om man er europæisk føderalist, eller om man tror på nationalstaternes mulighed for at klare de her områder bedst. Muito obrigado. Tem agora a intervenção a nossa colega Silvia Modig. Minuto. Arvoisa puhemies, samasta työstä sama palkka riippumatta sukupuolesta. Itsestäänselvyys, eikö? Mutta se ei vieläkään toteudu. Miesten ja naisten palkkaero koko EU:n alueella on edelleen merkittävä ja se on pysynyt ennallaan vuosikausia. Siksi tämä esitys palkka-avoimuudesta on puutteistaan huolimatta merkittävä edistysaskel. Parlamentin ansiosta direktiivi velvoittaa nyt selvästi useampaa työnantajaa palkka-avoimuuteen kuin komission esitys. Ja erityisellä ilolla huomioin sen, että ensimmäistä kertaa mainitsemme intersektionaalisen syrjinnän. Tämä ihmisen kokonaisuutena huomioiva näkökulma on välttämätön, jotta pääsemme käsiksi ongelman juurisyihin. Koska samanpalkkaisuus vaatii tätä direktiiviä laajempia toimia. Edelleen naiset kantavat suurimman vastuun hoivasta ja kodinhoidosta. Edelleen isät käyttävät paljon pienemmän osan vanhempainvapaasta. Edelleen eri alat ovat vahvasti sukupuolittuneita. Siksi meidän on luovuttava turhasta ja haitallista sukupuolittamisesta, koska ei ole tyttöjen ja poikien harrastuksia, ei ole miesten ja naisten töitä. On harrastuksia ja on töitä, ja siitä samasta työstä pitää maksaa sama palkka sukupuolesta riippumatta.
Kiitos.